Good morning, bosses. I am just in time for a presentation this morning. It took me 1 hour and 20 minutes to come from Bay Harbor to Doral, but now I'm here with all my stuff and I'm going to talk to a group of Brazilians about Florida economy and what to expect from the next US recession. So let's see how that goes. O tema da palestra é sobre economia aqui da Flórida, que eu acho fascinante, a quarta maior economia dos Estados Unidos. Eu acredito não, na velocidade do crescimento do PIB da Flórida dos últimos 10 anos. Nos próximos 30 anos ela vai superar Nova York. Eu acredito que Miami vai ser um grande centro financeiro, tão grande quanto Nova York. E ouso até dizer que pode superar, por um motivo muito simples. A Flórida ganha 900 pessoas por dia e Nova York perde 125 pessoas por dia. Então, na medida que lá desocupa e aqui ocupa, é natural que esse crescimento aconteça. Mas eu quero só dar uma mexidinha nesse tema, porque hoje tem algo que envolve economia e que está muito em voga, que é a próxima recessão dos Estados Unidos. Está todo mundo divulgando isso. E eu sempre falo isso nas minhas palestras, que um termo que eu utilizei, que um amigo meu utilizou num podcast que eu estava gravando com ele, é a teoria do relógio quebrado. Um relógio quebrado, ele dá a hora certa 2 vezes por dia. Ele vai ficar falando toda hora que é 8 da manhã. A hora que for 8 da manhã ele vai estar certo. Às 8h30 ele já vai estar errado. Então isso aconteceu nos últimos 10 anos. Depois da crise de 2009, todo mundo estava prevendo a próxima crise. Estados Unidos vai quebrar, o mundo vai quebrar, blá blá blá. E a gente está aqui em 2019 e nada aconteceu. Mas isso não quer dizer que algo não possa acontecer. A gente está com 3% de desemprego, pleno emprego, praticamente não trabalha quem não quer. O cara pode não estar na posição que ele gostaria, mas ele tem alternativa de emprego. Em algumas áreas falta emprego e isso é um problema. Porque se a empresa quer crescer e não tem funcionário, não tem mão de obra, como que ela vai crescer? E isso é o primeiro passo para a gente ter uma queda do crescimento, uma recessão. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que o termo técnico econômico de recessão são 2 trimestres consecutivos de crescimento zero ou negativo. Recessão não é um sinônimo de 2008 e 2009. 2008 e 2009 aconteceu por um motivo específico. 1999 e 2000 aconteceu por um motivo muito específico. Lá na virada do milênio a gente teve o estouro da bolha.com. Então existia um mercado que estava ultramente alavancado e saturado, que uma hora alguém falou, puta, mas será que essas ações valem isso tudo mesmo? E aquele mercado despencou. 10 anos depois a gente teve um outro mercado que estava excessivamente alavancado, até que alguém perguntou, puta, será que essas casas valem isso mesmo? E ele destruiu. Hoje a gente não tem esse mercado extremamente alavancado. A economia está crescendo, os preços dos imóveis levaram praticamente 12 anos para recuperar o que eles perderam, então não foi uma queda e logo voltou, foi um crescimento ponderado de 10 anos, de 12 anos que isso aconteceu, e agora, 10 anos depois, que é o tempo mais ou menos que as pessoas levam para limpar o CPF, né, limpar o Social Security, quando eles pediram o bankruptcy lá atrás, agora essas pessoas estão começando a ter crédito, por isso que agora começam a vir linhas de crédito mais subsidiadas, principalmente para o pessoal de baixa renda, com 97% de financiamento, agora 101%, isso começa a me preocupar um pouco de financiamento, e isso é o que vai dar um novo gás para a economia. Em 2014, quando a gente montou a nossa operação, que é imobiliária, para vir para cá, a gente estava vendo esse movimento. 2014, 2015, o estrangeiro representava 57% das compras aqui em Miami, mas a gente pensou, daqui a 4, 5 anos, o americano vai entrar no mercado. O americano vai voltar a comprar, porque ele vai ter crédito e ele tem emprego. E isso vai dar um novo gás. Por isso que o mercado imobiliário em Miami não me preocupa. Existem áreas, logicamente, e existem segmentos do mercado imobiliário que estão excessivamente construídos. Miami-Dade, a gente estava falando isso ali fora, tem 15 mil imóveis à venda. 15.138 dados de julho. São 13 meses de inventário disponível. Eu estava falando de 16 meses aqui em Doral. Em Miami-Dade inteira, os 30 e poucos condados, são 13 meses. Isso significa que se parar de construir, se todo mundo parar de botar suas casas à venda, vai levar 1 ano e 1 mês para vender o que tem.
was nice. It was nice. It's a little bit foggy because it's hot and I can't clean right now. But it was nice presentation. I did a little bit different than I used to do in the other ones. Oh my god, you can't see anything. But it was great. Sorry about the fogginess. It's just too humid here in Miami. One of the nicest things about Miami is that we are in the middle of the city working, and we have views like that. So what other place here in the US you have that? My YouTube channel, and it's presented by Mr. Jevaux, the guy who's selling our properties. Hey, bosses! How are you? How are you? How's everything? Hey, hello. How are you? Daniel, nice meeting you. Daniel. Yeah. How you doing, boss? How are you? How's everything? Good? Very good, very I'm good. glad you came by. How do you like the house? It's insane. I didn't see the house. I see a Ferrari right there in the view. The Ferrari is not included. Oh. Yeah, not included. Well, I don't know. And if we buy the Ferrari, can you get the house? Yeah. 83 linear feet. If you need anything to know for the video, open bay views, 1000 museum. This was built by a family for a family. Marble everywhere, custom Padini kitchen. We have Miel appliances, split floor Our house will be Miel. Yeah, beautiful, good, top of the line. Which everyone, let me tell you that. Mr. Bossman here No. is the selling agent of our house, selling because he's not here to list the houses, but to sell. That's right, we're the selling agent. Selling agent. Wait till you see what we have coming for Hollywood and Lighthouse Point. We have two of the most beautiful waterfront properties that the North has seen. We also have an update coming real soon, which is going to show all of our properties from the North all the way down to the South. So stay tuned, make sure you check out our beautiful home, and we'll be back with some content that nobody has ever seen before in the real estate industry. But today I'm here to take a look in a house that he's selling. There you go. In Normandy Island. That's right. And check it out. This is one of the places in Miami, like in Miami area, that not everybody looks, but look. Exactly. Check that out. Look at that. You can't get this view. I mean, you're looking the port. The port. You have 1000 museum. You have the arena right there. This view on another island, on Sunset Island or Venetians, is a $14 million house. When you can get this house for $7 million. Exactly. You won't get this anywhere else. Yeah. Also, too, the square footage, Daniel. Something I want to tell you about the house. Sometimes one new construction house never has enough for everybody. You have a 3-car garage. You have enough space to park 12 cars out in the front. Cars. You are gated, so you have your own privacy, and you have open bay views, which is something. 83 linear feet on the water. No, and they even added all the extras, Daniel. They have the 30,000-pound boat lift and the jet ski lift. It was a pretty busy day today, very intense training. I did a presentation this morning. I just recorded a podcast about money exchange between countries for the guys in Brazil, and also need to take care of Brownie,
My wife's cousin is here. I had to change the management company of the building that we built because the association is already running, and one company that is there asked to leave and I need to put another one. I am finding an apartment for a client that wanted to buy an apartment, then gave up on an idea, and now she wants to buy it again. Signed some paperwork for the construction lighthouse point, so people can do the docks and and start the pool in Hollywood and the docks also. So sometimes it might look like I'm only producing content, but in the midst of everything, we are running a business here, and we need to keep everything up to date, of course. I orchestrate everything, I coordinate everything, but I don't put my hands in all of the tasks. But anyway, we still need to have things done, and we need to accommodate everything during the day. And right now I'm going to have my first meal of the day. It's currently 5:30 p.m. I didn't lunch, I didn't have breakfast. I just drink whey protein in the morning and a couple of minutes ago. And after this, I still need to take Brownie for his second walk, and I need to edit yesterday's vlog, I need to edit tomorrow's podcast, I need to edit $1 million showing. Also, I did that recording of the $1 million showing. So yeah, it was a pretty intense day, but that's what it takes. I know what I want to do. I know what I want to get, and the only way to get there is working very, very hard, and that's what I'm trying to do. And I do that with happiness because I like, in the end, I like what we're doing. I like the road that we are crossing. I like the path that I'm taking, and it's pretty nice. It's pretty nice. Yesterday I went sleeping, I told you I went sleeping with a feeling of fulfillment, and today probably I'm going to work until 10 or 11. Tomorrow I'm going to wake up at 4 a.m. again, and that doesn't make me stressful because I am enjoying the process.